Saryanu, Sat Sri Akal. Welcome to the Love Laugh Live Chat Show with the beautiful Devinder Ubi and myself, Gurdial Garcha. So, Pyar Karo Haso Te Jug Jug Jiyo Wala show. So, this show is about how we love with passion, how we laugh with pleasure, and live with peace. So, eda matlab hai Gurdial. Pyar Karo Sare Dil De Naal, Haso Dil Par Ke, and Jiyo Shant De Naal. And so my name is Devinder Ubi. I'm a life and spiritual coach, and sitting next to me, my beautiful co-host. And my name is Gurdial Garcha, and I'm an empowerment and resilience coach. So we're both here to inspire and help to fulfill people's lives by sharing our unique experience and knowledge through the coaching that we both do. So today, Dav, can you let our beautiful viewers know what we're going to be discussing? So we are talking about the uncomfortable signs of when we come in more alignment with God or higher consciousness, divine God source energy. And another way of explaining that, the uncomfortable signs, like when we're saying that we're doing something better for ourselves, we want to become more closer to God, or we just want to be more living a truthful life. But at the same time, as we experience all these taklif and uncomfortable signs, those uncomfortable signs we're trying to explain through our show, they're not there to make our life difficult or we're doing something wrong. They're actually showing that we're growing and there's a better version of us coming into birth. So that's what we're going to talk about. So take away the fear away from these signs and sensations, uncomfortable sensations. So we're going to actually have a recap, because Pichhle Hafte in the same episode we talked about different uncomfortable signs, and so you want to give a bit of a recap? Yeah, so one of the examples of this growth or this living in a higher consciousness, being closer to God, where we're healing ourselves, but there's some pain involved in that. You could use maybe exercise as an example. So there's going to be some growth there. Even the lifestyle change, the pain of going from doing nothing to then starting to exercise, that is a painful experience ourselves. And just to begin with, we're like, oh my God, why am I doing this? What's the point? But in there, the beauty of it is there's going to be some growth. But in order to do that, we have to experience that difficulty, the pain, and that's how it happens. But there's also lots of other examples, like the diet. You feel aches and pains and tension in the body and stiffness. That's not saying that the body's weak, it's just showing we're growing and there's muscle building up. So even though it's taklif ho rahi hai, but at the same time growth ho rahi hai. So that's another way of explaining that. Another way, like my example, like diets. I know a lot of people that want to go, I want to have a healthier diet, I want to go having more fruits and juice, diet. First couple of days you usually think, oh, this is good, I can do this. And by the third, fourth day, because when we're starting changing our diet, we start to feel quite nauseous and sickly. Some people even get fever. This is when the body's actually going through the taklif as releasing and purging the old energies, like all the junk food we've been eating, and the toxins are coming out. So because we're obviously in this human body, it's going to experience this release of the toxins through physical symptoms. It might look, some people say, I feel even more ill than before, I was better off eating the junk food. No, it's actually what's happening is that we have to release all these toxins, but it's going to come through physical symptoms. But that's what we say the uncomfortable sign. There's another example. So another one is where you know that you need to go and find another job because you're so unhappy in the last job, but it's that transition of going from something that you really don't want to do, but it's so uncomfortable to leave something that, even though you don't like it, but going into something new where you're going to have to experience the pain and the uncomfortableness of meeting new people, being the new person. So there's that uncomfortable part, but that's for your higher good. So while you're staying in a job that you don't enjoy and it's comfortable to some degree, but to change and go into something that's completely new and out of your comfort zone, again, that's teaching you that that's an old version of you, but there's a newer version of you, but you have to experience the uncomfortable side of going to somewhere completely new that you're not going to know anything about. So people fear change, they like to be stuck where they are because they get comfortable with the uncomfortableness.
But no, the changes always means growth, it's better opportunities, and obviously a new job with more pay, a new location, you might go to meet new friends. There's always something good out there. There's a transition part where you see down there. So like relationships as well, like you're not in a relationship that you really truly feel connected with, but you're just staying there because you fear of being disliked, fear of judgment, fear of confrontation, and fear of being alone as well. Fear of being alone, but you're not genuinely happy. So that, to the uncomfortable sign, is actually being brave enough to speak your truth, knowing that there's going to be a part you might be alone, people are not going to like you, or the whole family or the community disown you. That's the uncomfortable signs. But you are honouring and being truthful to yourself, and eventually, if you really persist and commit to yourself and have faith, you will grow from that, and you meet the compatible partner, because you being truthful, you find a partner who'll be truthful to you. So like we could explain a bit about that. Whenever you're going to have a new beginning, every time a new beginning, we're going to experience a breakthrough, there's always chaos just before that. So that chaos is usually a sign that something new, something more growth is going to come for you to experience. But we're trying to explain that chaos is the uncomfortable signs, but the chaos is that the cliffs are there. So that's another way of explaining it. Yeah. And at the time when you're going through this, chaos, you might think, oh my God, why is this happening to me? And that is the point where you might surrender and say, God, please help me. I don't understand what's going on with my life. Everything seems to be falling apart. But then sometimes something has to fall apart in order for it to be rebuilt. And that's another way of looking at it. But when you're in the situation, you obviously won't see that. But when you're going through it and you're kind of starting to come out the other side, you will realise it was for your benefit, but at the time you didn't feel like it was. And that's the uncomfortable part of having faith and trusting that whatever's going to happen, the situation is going to get better. Because what stops growth is resistance. And resistance that we think we have to be in control, we always have to know what we're doing, and we think it's only us alone, there's no other higher force will able to make anything happen in our lives. But the thing is, our higher consciousness knows there's something better than our mind sort of believes in. So sometimes when we surrender, there's so much power in that surrendering, because we let go of resistance, and that's when the higher conscious thinks, okay, now you surrendered, you just stay there and let me do everything for you. But people think it's a sign of surrender, is a sign of weakness. No, it's a great sign of strength when you fall onto your knees and think, Rab, you take over now, because I can't control anything anymore. And that's the most powerful place to be in. And I think it's also about letting go of control. Because we sometimes feel like we have to have control of so many situations going on in our lives. But when we let go of control, sometimes more beautiful things, a lot of the times more beautiful things will happen, because you're coming from a place of, well, let's just see what happens, rather than feeling like you've got to control any and every situation. So when somebody talks to you and they say, oh, I've got a lot of anxiety, I feel I'm losing my mind, I think that's brilliant, because exactly what you need to do is not lose your mind, because your mind was the one that's blocking you from growing, and evolving. So sometimes it's like the mind is full of all the subconscious beliefs and programs and conditioning that prevents you from being a better version of yourself. So when you're losing your mind, that's a good sign. So that's what I feel like when people say that to me, I'm thinking, let's get away from the mind and go into the emotion, go into your heart, because that's where you're meant to go next in your journey in your life. So, so that's supposed to be a bit of the recap of what we discussed last week. But this week, actually, we're going to talk about another uncomfortable sign, which we all experience, is about when all these intense emotions come up. When something happens, emotions are in there, and we suddenly feel like we're losing it. And we're all afraid of intense emotions like fear and sadness or hurt, judgment and anxiety. It's bored out there, so we'll do anything to avoid them, and we sort of live in neglect, and we just go into some form of addiction and some sort of behavior patterns that we don't want to feel and face these emotions. But these emotions, once they come up, they're for our benefit, because part of us wants us to let go of that so we can grow and evolve. So actually today what we're going to do, something really amazing, exciting, and we've both had a lot of joy and happiness and laughter while we've been creating this. So we're going to do another sort of scenario play with me being Laju. I'm going to be sort of like Laju,
who's a coach who will understand. Pammi is obviously my Jethani, and Jethani's gone through something where she's going to experience some sort of emotions coming up, and I'm going to just help her through this. Yeah. So we don't want to tell you too much, but we're going to get right into our roles now. And I think I better warn everybody now, because you probably know that I have a tendency that I will probably find myself laughing through this, and it's going, if it happens, it doesn't matter, but we'll try, and there's a message, even though this can be fun, but there's a deep message in this, and I'm sure you can relate to some of the theme in this, a little bit of a play. So are you ready? Sure, we're going to set the scene now. So the scene is where Pammi is reading her magazine. No, I'm Lajjo. Oh, Lajjo, sorry, Lajjo. Is reading her magazine, and I think my thing's coming off. So hold on a sec. Sorry about that. And I've just come in. So you ready? My Jethani Pammi, just come back from a function, huh? Yeah, I've come back from a function. Pammi, तुसी ठीक है? मैं ठीक है, मैनू की होया? मैं बड़ी सोहनी हाँ। Are you sure? Because जिदा तुसी औखे साह ले रहे, कुछ होया, कोई गड़बड़ हैगी आ? मैं ठीक हाँ, मैं बड़ी सोहनी हाँ, तेनू कुछ होया होगा? Pammi, प्लीज़ मेरे नाल कुछ गल करो, बिकॉज मैंने पता कुछ सही नहीं हैगा। तुसी मैनू दसो की होया तुहानू, तुसी ऐदा साह लैंदे, मैंने पता कुछ बहुत ही थोड़े नाल कुछ तकलीफ हो रही है, तुहानू की होया? मैं तुहानू दस्सी की होया, तुहानू कुछ होया होगा। ओके। लिसन, जो तुसी गल करनी मैं इत्थे हैगी हां, राइट? मैं ठीक हाँ, मैं तेन दस्सी मैं ठीक हाँ। इन्होंने लगता मैंने एम्बुलेंस फोन करने लगी बिकॉज जिस साल में थोड़ा एस्मा अटैक होने वाला है। मैं तेन कैसे ठीक है, थोड़ा कुछ होया होगा। Look, मैं थोड़ा बहुत प्यार थोड़ा इज्जत करती हूँ, you know, मैं गल थोड़ा पूछती हूँ, पर पहला तुसी हौली हौली साह लो, प्लीज़ थोड़ा जा काम हो, बिकॉज मैं टाइम नहीं आएगा थोड़ा हॉस्पिटल हुन लेके जान, तो तुसी हौली हौली तुसी साह लो। सर को मैं ठीक है, मैं तेन दसदी हाँ, तुसी तो मेरे पेश पै गए। मैं पेश नहीं पई, मैंने थोड़ा फिक्र है। प्लीज़ तुसी पहला ओके इनहेलर ले लेना। हाँ जी। ओके, साह तुसी हौली हौली लो, अक्खां बंद करो, साह हौली हौली लो, फिर मैं थोड़ा गल करती हाँ। बाबा साह लैंदे कोई गल नहीं होनी, किसी को समझ नहीं पैनी, तुसी पहला साह हौली हौली लो। मेरे सर घूमिया पे, सच्ची मेरे साह सही नहीं होगा। पर मैं ठीक है, मैं तेन गल दसदी हाँ। ओके, इदां होई सी की मैं दसो की होया? मैं गई सी प्रोग्राम ते। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो मेरी सहेली, हाँ जी, मैं बड़ी खुश होके गई सी। हाँ। तो उत्थे मेरी टक्करी सीबो। सीबो? हाँ, जी मेरी दोस्त है, बड़ी खुश होके मैं दौड़ के गई उन्हें मिलने। अच्छा। तो मैं उन्हें सत श्री अकाल बड़ी खुश होके, तो उन्हें पता की कीता? हाँ दसो दसो। दूजे पासे ने मुँह कर लिया, मैनू बुलाया ही नहीं। हाँ सच्ची? जी मेरे नाल दी सी सहेली, उन्होंने बड़ा खुश होके बुलाई। पर क्यों बुलाया? तो मैनू नहीं सी पता मैं की करा, मैं तो पानी पानी हो गई। तो ये इन्हें मैनू बुलाया कहते ने, मैनू कुछ पता नहीं रहा, इन्ना दुख लगा मैनू। पर जी मेरी सहेली फ्रेंड सीगी, वो तो बड़ी खुश हो गई भी पता नहीं इन्हों के आले दुआले इन्हों के आपस में की गल होई होगी। तो मैनू हुण पता भी उन्हें तो पूरा लूण मिर्च मसाला ला के सारे लोगों ने दसना कि इन्हों का कोई रौला पिया आ। पर जो तुम गुस्सा जो दिखाते हैं ना, ये थोड़े फायदे वास्ते नहीं है, ये थोड़ा बहुत शरीर ते नुकसान हो रहा। तो मैं कहूँ काम डाउन हो जाओ, गुस्सा छड्डो, तुसी मैंने इदा समझाओ, तुसी
ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਪਫ ਨਹੀਂ 4 ਪਫ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਓਕੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਕੁਛ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਈ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਆਈ ਨੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਸੂਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣੀ, ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲ ਵਿੱਚ? ਕੁੱਟਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੜੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੁੱਟਦੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਬੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੱਟਣ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਧਿਆਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ, 0 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਗੁੱਸੇ ਦਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 10 ਤੱਕ ਆ। 10 ਮੈਂ 10 ਸਮਝ ਗਈ। ਸੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਹੋਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਵੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ 5 ਸੈਕਿੰਡ फिर हौली हौली फिर वापस साह एक्सेल करो फिर करूँगे साह अंदर लो इतने रोको बाहर लेके जाओ थोड़ी घूमता है कोई ना ठीक है सिर तक घूमता है बिकॉज थोड़ी तुसी हुण जबरदस्ती टेकिंग योर टेंशन थोड़ा ध्यान उस क्लेश तो इत्थे आ रहा अंदर वापस I mean, in real, it's a sachi karo. You do this about a minute or two. I've been doing this for about 50 seconds. Okay, we'll pretend we've done this 2 minutes. Okay, now, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ 100 10 ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਕ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ हाँ जी पर 5 फिर भी मच बेटर पर 10 सीगा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं ठीक है ओके जे 5 भी है कि ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਹੱਥੇ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਾਂਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਿਬੋ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਜਦ ਸਾਹ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਇਸ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ So we pretend we've done this couple of minutes again. So if you take your hand away now and now you take a deep breath in, breathe, exhale, open your eyes. How do you feel now? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਹਨਾ ਉੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਮ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੱਚੀ ਇਹ what's happened ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਬੋ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਬੋ ਬਾਰੇ ਕੈਸੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਟਨੈਸ ਘੁੱਟਣ ਜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੀ and calm it feels open it feels you know ਜਿੱਦ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 100 ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ I feel really calm and normal and I just feel like I don't know what the issue was problem ਕੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਫਿਰ what did you do ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ so now it just kind of disappeared and things like that so that's ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚੋ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਲੀਫ ਦੈਟ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਨ ਡਿਡ ਦੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਅਰਲੀਸਟ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ you know nobody took any notice ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ nobody was really listening so
you know फिर ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰ you know ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਯੂ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੋਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵੀਟ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟ ਜਸਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਦੈਟ your body can't control it anymore ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਜੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੂਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ I want to stay in this calm space ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ overflows ਹੈ ਨਾ but the thing is right ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਥਰੂ feeling emotion you know feels better to you like feeling like now or ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ that's so much better because ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ which is the feeling of calmness and not so much anger it feels good for my mind and my body ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ you know ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ they were really tight and you know so many things that you happen that you're not conscious of ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ I know ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ because ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜੋ we can't control them and then ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ but what we're talking about ਅੱਜ ਦੇ uncomfortable signs ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ and they come there because to release because ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ and it gets to a point that ਥੋੜੇ asthma you know ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ you know so the asthma's calmed down now just because ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਧਿਆਨ ਬਦਲਤਾ and now ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਬੋ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ how would you interact with Sibo now ਜੇ ਮਿਲੀ ਵਾਪਸ so ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ so now maybe ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ in a calm state ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ calm ਆ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ I know that's hard to do ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ we're pumped up ਹੈ ਨਾ the blood reaction adrenaline automatic ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ so I wouldn't be that aggressive angry person that I could have been so ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ I feel that I don't want to be that person ਹੈ ਨਾ so it's made me change the knowledge ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ like she rejected me abandoned me and didn't acknowledge me ਹੈ ਨਾ so she's made me aware of stuff that was already ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ exactly ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ then you can't see the faida the benefit and the you know it's a blessing in disguise although you know ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ but now you can understand why ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ because look it's helped you instead of reacting the normal way you actually allowed you to connect with yourself and believe the power of your asas and the power of just focusing on the light look teri healing hogi so jada gussa tu kinne pata nahi salan to dabya hoya siga you allow to purge it and release it and that's the uncomfortable sign that you're growing evolving you know you become a better version and then jere ho gussa si dabya hunda is all negative energy ehi sade blockage ban janda si rab de naal apna higher self naal asi puri connection nahi hundi you know so we always have a block to connecting so Sibo ne helped you to become aware of this you know blockage you had and she you know she said to you she's being nice to you teri qadar kardi tenu bulandi would you have been aware of this gussa in you no ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ it would just keep happening ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ through your coaching I wouldn't have been aware and I would have just carried on feeling angry hurt suppressed
you know, those same emotions. You would have been in A&E, ambulance. Yeah, and a heart attack, blood pressure. All of it. An asthma attack, who knows? These things, through the work that we both do, we know that these kind of things do create diseases within us because we're not sorting them out, we're not releasing them in any way. Yeah, and that's why every person, every insan, they're there to help us become aware of these blockages of the emotions of hurt, anger, resentment, bitterness, jealousy. They make us aware of that because then we can release them, purge them, and then it doesn't have to manifest into bamari. So they're helping us, saving us from death, you know, dying early of a serious, sinister illness. Yeah, and the thing is, we don't actually recognise that, do we? It's like, you know, this perspective, isn't it? You know, say I didn't speak to you, then maybe, you know, for gang mentality, if you just agreed with me, so then it becomes a them and an us situation. But the situation's never been resolved. So problem so that's one perspective, isn't it? And then we've got other perspectives as well. Yeah, but we think the best friends, you know, the ones that are always supportive, you know, whatever you say, I don't want to offend you, I'm your friend, I'm going to listen to you. We're not growing from that. So, you know, we're not coming in alignment with our truth. And the ones that actually trigger us, they're the ones actually helping us to become aware that needs healing. So it's funny, isn't it, that we think that the ones that are always supporting and helping us, it's nice to have them in our lives, but they're not helping us to grow. You know, the ones that such a challenge they're to push our buttons and you know, they're helping us to recognize it needs to be purged. And what you did, you sat with them. I know we gave an example here, we just did it quickly, you know, something. Even though Pommy did this quickly, you might need to do it again. You might be able to do it like every day for the next week, because everybody sometimes, starting to feel the memory and the stories coming back. I can't believe it. Or somebody might say to you, like, this friend sigi, how you phone karogi, the bahut bura kitta, and try and pump you up again and bring the gussa back, because your old pattern, your old belief that I feel hurt, I don't feel loved, I don't feel appreciated when people ignore me, that will try its best to come and operate in you again. So then you have to quickly go back on the gussa and then you go back through the same process, put my hand there, breathe through it, put love and put the light, and then breathe into that with the powerful breath that we have, and then you keep doing that process, and by the time that will change the old program, the pattern that we sort of acquired automatically, playing subconsciously. And also jehde log sadi life de vich, you know, like you've just said, somebody could phone and say, maine pata laga bhi plani ne tenu bulaya nahi. You know, those are not the people that are helping you. They are the people that are making the situation worse. So this is where eto sanu pata hona chahida ya bhi jehde gossip wale log kya, you know, we all do a bit of gossiping, there's nothing wrong with that, you know, we all kind of talk about each other because that's human nature. But you know, ek paase we've got, you know, Lajo, who helped me through the whole process. भी इन्होंने हेल्प की मैंने भी तुसी थोड़े कि ठंडे होके सोचो भी आ गल कित्थों हुई, you know, so that's helped with the whole healing. पर दूजे लोग होंदे हो सकते हैं भी जिन्हें उन्होंने जिदा अग ते पेट्रोल पाना है, उन्होंने ज़्यादा गल वधाउणी आ, they're not the people that are helping you. It's the people who have upset you, but they've also helped you to recognize भी आज जरा मेरा गुस्सा सी इस पहला तो अंदर सगा कि I need to help myself भी गां जे कोई इदा मेरा करूगा कि how will I react the next time. The holi the healing is when you don't react like that. You then go back to thinking this isn't that big a deal, and you're kinder to yourself, and you understand that also if somebody rejected you, abandoned you, but now you have the choice. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ. But sometimes always remember that
you release some of it, you purge some of the old energy of hurt and pain and gussa. But like I said, if there's some residue left, there's still some there stagnant, that's why we'll have another experience. Like we can also say somebody's phone and they're trying to trigger you again. So use them, every person's helping us on our journey. So if that gussa's coming up again, even that person who's gossiping, even they are in a way helping us because they're making us aware, I'm still feeling some anger, so even they're helping us thinking, oh, there must be some residue left, let me do the process again. So everybody's always helping us. So we start to feel the taklif and intense emotions start coming up, then we know, oh, there's some more work I need to do. And that's another way of looking at it. But then there's this lovely quote, this Buddha quote, our sole mission is to still choose to live in peace amongst chaos. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ try karoogi to push your buttons, but also to make you realize that can happen, but you can still come from a place of love, healing, and you just did that now. I mean, my Chitani just did that. She went into the place of peace. It didn't change the situation outside, or still hoya si, but still ignored her. But she still felt peace. The gussa subsided. So that's why she actually allowed herself to live the Buddhist code. You actually allowed yourself to experience, how can I still feel peace even though there's chaos around me? And that's what we're here to do. That, dunya bahut kuch hoi ja raha, but sadi choice hai. Am I going to feel hurt here, sad here, whatever it is, but whatever I'm feeling, I'm going to transmute this into love, peace, and compassion for myself. So this is about allowing your emotions, for yourself. So when you're stuck in survival mode, which is what Bummi was doing at the beginning of this process, you're mostly focused on logic and what you see, because emotions are painful for you to feel and process. So Jidasi, we've said this a lot of times, life is so busy and we manage to distract ourselves from how we're really feeling. So I was very lucky, this whole play that we've created for you, it's to show the process of what can happen, but on a normal day-to-day basis, we know that it could just escalate. I could have been, the Lajo would have said, bahut kita bura se bone, we should call her, we should tell the rest of the family that how rude she was. We could have done it that way. And I would say, I'm supporting you, I understand. There's bahut galt kita one. But look, I did it differently. It's trying to say, like, there's some goodness in this, there's some blessing in this. And we realized that she actually, Sibo, came in your life to heal something that you've got a trauma, a wound in you that needs healing. So just see, situation same hundi, it's neutral, it's not good or bad, but it's the meaning we put onto it. So you had a different meaning, and then I helped you think of a different perspective. It was same thing. And now you change your perspective, because the reason you could change your perspective about it, because you energetically changed inside, you shifted the moment you transmuted that anger into love for yourself. That's what happened. And when I was doing the heavy breathing, I was feeling slightly dizzy. So again, going back to this, it is hard for you to take the time and make room for your emotions to just be validated, because it reminds you of hurt that you would have liked to have kept buried. And I think that's the most important message. The real feelings of hurt, vulnerability, which is to be open and honest and say, you know what, this is how I feel, or you made me feel like this, but really we did it to ourselves. And we have to recognize jida ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ. So we have to forgive ourselves and forgive them, because it's not anybody's fault. And I think chota bacha, there's normally all this jo kuch ho raha in our adult life is something that we've conditioned program from a very young age, so the first 7 years of our life. So think of a child does not understand, it doesn't have the mind, cannot conceptualize how to deal with a situation where it's being ignored. So it feels the pain and the hurt, but it doesn't know how to deal with it. Process it. And so what it does in order to survive, it thinks that the only best thing I can do in order to survive and how to operate in life, in this world, is to suppress that anger or sadness or resentment. But when it's suppressing to hold it in, it actually it's a wound, it's a trauma, but it's not been healed. So
energetically is still, you know, vibrating in there, and that's why it will attract situations when it grows older. So people can make it aware that something you suppress when you're young, it needs to be let go of, it needs to be released. So, and that's why the child at a very young age thinking that in order for me to survive, the best way I can survive is to suppress that feeling because I don't know how to, you know, deal with it or heal it or find a solution to it. So when you heal, you start acknowledging your negative and positive emotions because you realize that extreme focus on one is detrimental to your whole being and that you are a whole person. So this can only happen once you become older, because at the time, you know, when you're up to the age of 7, you're in survival mode. You're just doing whatever makes everybody else happy. And, you know, depending on your childhood and whatever trauma you may or may not have come across, कि उस वेले तुसी सोचती सी कि बस मैं तां बाकी सारियां नूं खुश रखना आ, मैं जिद्दां मर्जी होवां. सो हौली हौली जिहड़ा तुहानूं वो गुस्सा आउंदा होगा तुसी दबा के रखिया, वो किसी तरीके नाल निकलना ही निकलना आ. You know, it will come out, it will surface somewhere. चाहे असी किसी दे नाल बुलाउण च जां असी किसी नूं इग्नोर करन दे विच, you know, वो निकल ही आउंदा because that hurt is alive. It's not, it hasn't gone anywhere. No, it can't. It exists within us. That all जिहड़े emotions हैगे आ, it's like I don't know, it's like a trapped jar that needs to be released. The ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ the way you showed me, then if you do it with love and kindness to yourself, that's when it releases. That's how it releases, and that's when you start to feel that it was nobody's fault. It happened for whatever reason it happened, but now I can start to grow from that situation. But if you retaliated and showed the gussa back, or release, you know, so maybe it would have stayed. Or they would have just accumulated. Dabi rakhna sega, and then it would have just got worse and worse. And jinna dabi rakhunge, then eventually the body, high consciousness will say, well, we're not learning from interaction with people through emotion. Then it will say, well, I have to give your attention back to your body. The body will turn into a disease. It will be disease, that emotion, and then you think, now you have to give me attention. That's how it works. Yeah, because if you think about blood pressure, you know, feeling dizzy, it's because there's a surge of, you know, the fight, flight and freeze, because all of a sudden, you know, these situations happen. You feel under attack. So you feel like you've been attacked, even though it wasn't a physical attack, but mentally, you know, you're pumped up so much, so you're ready. It's almost like you're ready for a battle. You're ready for a battle to commence. I mean, physically, although these situations can escalate. Yeah, you know, if you think about men, this can easily escalate because it's all about more the physical. And, you know, I'm better, and it's the ego. All this kind of stuff comes into it. But if you just kind of withdraw and think, well, what's this bringing up for me? And this is what we talk about all the time, because, you know, and the thing is, what you have to remember is, we don't want to go there. We don't want to go into that place of hurt, rejection, abandonment, even though it may or may not have been done purposely. किसी ने जानबूझ के नहीं किया होगा, जिन्नी को उन्होंने सोची सी, उन्होंने किया होगा. But we have to try and alter that, because otherwise, ऐदा होंदी भी गां असी भी अपने न्याणियां नु जां grandchildren उन्होंने भी उद्दे behave करते हैं, because we haven't released our pain and hurt. So we just do it to other people within our circle. And that's the important part. It's called generational trauma. It just continues. So we have to be responsible to break that cycle. And which you had an opportunity as Pommi to break the cycle. And it's nicer to feel peace and calm, and you can breathe easily than the gussa. But we think gussa is a sign of strength, but it's not, it's a sign of weakness. But going to that place of love, that's a sign of strength. You took a lot of courage to sit with yourself. That's true courage and strength. And this is the thing, isn't it? A lot of people will not recognize that they have a problem. They will blame, automatically they'll blame the person outside of them. So this is this is uncomfortable at first, but as you are you can actually now say to Sibbo, if you met her, thank you, you helped me let go of something I didn't realize. Yeah, definitely. But as long as you are no longer suppressing or denying them, you know, these emotions, whichever way they're coming, you see the value of your emotions and feelings, and of just letting yourself sit with them and allowing them to pass. Because what normally happens is, jado sanu gussa aunda ja koi
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ what was the word in Punjabi ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਹ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ because we don't feel comfortable so we're not willing ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ to feel all that pain and emotions we're afraid to feel our emotions but it's through feeling the emotions what they say feeling is healing once we felt it and gave it an undivided attention just think of the emotion the hurt pain it's like a little child I'm not going to ignore you you don't like being ignored but you're ignoring your own emotions so you were neglecting yourself but the world mirroring back to you how you ignoring you but then once you said I'm not going to ignore this pain that hurt and that gussa he's feeling and you gave it some love and light or they get transmuted into love all of a sudden that Sybil situation it didn't matter anymore so anyway we're coming to the end of the show but it was funny and I'm sure you probably I don't know we just had a good laugh doing it but I knew we were going to crack up and laugh about it but I hope you got the gist of the message in there and we hope that if you come up with this situation that you give yourself some time to sit with how you feel go through the emotion look at what the deeper meaning could be get help if you need help and and grow from the process so thank you so much we look forward to this is why we call it the Love Laugh Live show because it has to be laughter and love and we do plenty of laughter we have so much fun it's untrue but so see you soon take care thank you.